Hi everybody, it's time for you and Timothy. ユバとキモティの時間が参りました。Today, we would like to provide the theme named V0 Part 2. 今日は V0 に関してパート2のお話ししたいと思っています。Ordinary people couldn't use Python or PHP programming, but ordinary people sometimes use Excel Visual Basic Application Programming. V0 support Visual Basic Application. で、V0 は皆さんはPython とか PHP はプログラミングすることは一般の人はないんですけども、Excel を使っている方だったら、時々VBA、Excel のマクロを使いたいということがあると思うんですね。で、そのために、この V0 を使って、VBA、マクロの使い方を教えてもらうということは、ちょっと皆さんってよく、ニーズは高いと思ったので、今回、ユバに調べてもらいました。Yuba, are you ready to start? Yes, Kimoto-san. Okay, let's begin. So, very good morning and welcome to Yuba and Kimoto's session where we discuss the latest AI tech tools. 皆さん、こんにちは。毎週日曜日のライブセッションに戻ってきてくれてありがとうございます。So, let's talk about some common struggles with Excel. Do you find yourself doing the same repetitive task over and over, like sorting data, formatting cells, or creating reports? So maybe you are tired. Maybe you have tried automating with macros, but writing VBA code can be tricky if you are not a programmer. ごめんなさい、ちょっと待ってください。Okay. Sorry. Okay. So it's frustrating, right? Excel のよくある悩みについて話したいと思っています。データの並べ替えやセルの標識設定、リポートの作成など同じ作業を繰り返していませんか？マクロで自動化を試したことがあるかもしれませんが、VBA コードを書くのはプログラムでないと難しいですよね。ちょっとイライラしましょうね。So, but what if I told you there is a solution for all this? And it is not ChatGPT. So, do you remember our discussion from last week? It's V0 chat. Yes. It is V0 chat by version. We are going to continue the same topic that we have discussed last week, but today I'm going to focus on macro. Okay. So this actually special design chatbot. It is a specially designed AI chatbot for coding tasks and including Excel automation. でもこれらの問題をすべて解決できるツールがあるとしたら、それはチャット GPT ではありません。先週の話を覚えていますか？It's V0 chat。その V0 チャットはコード作成に特化した AI チャットボットで Excel の自動化も含まれています。So in case if you missed last week, V0 Chat, it is an AI-powered tool similar to ChatGPT, the popular tool many of us know and use. It helps
This V0 chart, it helps users generate code based on their specific needs. For example, you can describe what you want to create, such as a website or a website design in plain text, and this one will generate the code for you. So we actually saw this how this worked for web development last week, but can V0 chat also help with Excel macros? That's what we are going to explore it today. もし先週の内容を見逃した方のために V0 チャットはチャット GPT のような AI ツールです。例えば、ウェブサイトやウェブサイトデザインを作りたいと伝えると、V0 チャットがコードを生成してくれます。先週はウェブ開発での症例を見ましたが、今日は Excel マクロデモンストレーション使えるかどうかを探ってみましょう。木本さん、ここまで大丈夫ですか？はい。OK. Go ahead, so please. V0 chart actually can generate VBA code. And this is the language Excel uses to run macros. So instead of manually writing code, you just tell V0 chart what you want and it writes the code for you. Sounds pretty handy, right? So V0 チャットは VBA コードを生成してくれます。VBA は Excel がマクロを実行するために使う言語です。コードを手書きする代わりに V0 チャットに要望を伝えるだけでコードが自動で生成されます。便利ですよね。So before moving to the comparison between ChatGPT, I would like to use ChatGPT Perplexity and V0 Chat. But let's start with the demonstration. Okay, I would like to show you how it works. では、ChatGPT Perplexity V0 Chat の比較に移る前に、まずデモンストレーションを見てみましょう。Okay, I'm going to show you how this V0 Chat can help you. Okay, I have two demonstrations today. Let me show you this Excel file. So this is my Excel file with some sample data I have created. Okay? V0 チャットがどうやって役立つかをご紹介します。今日は2つのデモを行います。これはこの Excel ファイルが私が作成したサンプルデータが入った Excel ファイルです。Okay, let's move on to this. Let's start this. Okay, this is the V0 chat platform. Okay, and here I'm going to type into V0 chat. Okay, I'm going to ask this to create a VBA macro that applies conditional formatting to highlight cells that is greater or equal to 100 in column C. Okay, so if there are more than 100 rows, this method would make it easier to manage, wouldn't it? So here is the code it has generated. Okay. So as you can see, it provides the steps to follow and how to use this code in Excel's macro. Okay, let me show you this. はい。V0 チャットに入力しました。C コラムで100以上のセルを表示する条件付き小式を適用する VBA マクロを作成できますか？もし100行以上あったら、この方法で簡単に管理できますよね。これが生成されたコードです。ご覧の通り、Excel
Excel のマクロでこのコードを使用するための手続きが示されています。以下がその結果です。So I'm going to copy the code. So this is the result. 結果ですね。So let's copy this and I'm going to the Excel file. Okay, go to the developer tab. We have developer tab here. So you can just refer to that, the steps, and then you can do this. Developer tab, and then you have macros, and then Visual Basic. Click on Visual Basic, and then there are several sheets. I have 3 sheets actually here. So I'm going to select the sheet 1 here, and then paste the code. And then I can close this. So, and then on the same tab, you can find the macros. Click the file and then click it run, done. Automatically can do. So, perfect. And it's easy. ちょっと日本語でもう一回ですね。コードをコピーし、開発タブに移動して、Visual Basic を開けます。編集したいを選択、シートを選択します。今回はシート1を選択し、コードを貼り付けて保存せずに閉じます。そして同じタブで、Developer タブでマクロをクリックします。そこで Sheet1 という名前が見えますね。それを選択して Run をクリックします。はい、Done. That's how it works. Very easy. And then the next, I would like to actually send an email via Outlook. Yes, so I'm going to ask ChatGPT. Okay, this one I'm going to skip. Okay, so and now something more interesting. I'm going to ask V0 Chat to send an email. So you actually can set this up to send reports automatically from a folder every day. But today I'm just going to show you how to send an email with the sample Excel file I have created. 次はもっと面白いなデモンストレーションです。V0 チャットにメールを送信するように依頼します。実際には毎日特定のフォルダからレポートを自動的に送信するように設定できますが、今日は私のサンプルの Excel ファイルをメールで送信する方法をお見せします。So just follow the same process. You have to copy the code. But this time I have to close the sample data and I open a new empty file for it to work. And then I copy. So they have the steps how you can use the code. 同じ手続きを行いますが、今回はサンプルデータファイルを閉じて新しくの Excel ファイルを開けます。実行してみましょう。メールを送信する前にプレビューを求められました。So プレビューなしで直別送信をコードに
書き直すよう Visual Chat にも一度依頼しましょう。はい、so let's copy this and I'm going to paste it and run. So it actually asking to preview the email before sending. Okay, just a moment. Let me show you this part. Copy, paste, and run. So you have to make some changes. The folder file and then the email name. Oh, I haven't cut this. Okay, so this time it actually preview time. So let's ask this to write a code that we can send a direct email. I'm going to ask this again. One more time. Okay, now I have another code. Let's copy this. Okay, so I received email. I think I've received email. Okay, let's check this. Okay, email has been sent successfully. コードを、新しいコードをコピーして貼り付け、実行しましょう。ランしましょう。そう、成功しました。受信トライを確認してみましょう。So let's check my email inbox. Yes, I received the email and here is the file that I have created. Very easy, isn't it, using this Excel macro? そしてサンプル添付されたファイルも確認できます。とても簡単ですね。Okay, so even someone with no coding experience can do this now and be more productive. で、Visual Chat が他のツールとどう違うのか気になるところですね。So now you might be wondering, okay, let's go back to this. Okay, how does V0 Chat compare to other tools? So I have selected two popular ones, Perplexity and ChatGPT today. So let me show you this. Okay, I'm going to copy and paste the same question and try it on these AI chatbots. So let's paste the same question into all three. While they all generate code, some features and answers are different. 一つの質問をコピーして、これら3つに試しています。それぞれコードを生成しますが、機能や回答には違いがあります。Okay, let me show you this. Let's go for V0 Chat. Okay, so V0 Chat, it is actually great for generating code. For Excel macros, it works well. Though it is not primarily built for this, what stands out is the detailed step-by-step guidance, making it beginner-friendly. Visual Chat はコード生成が得意
です。Excel マクロの作成にも使いますが、主要目的はそれではありません。それでも詳細な手続きがあり、初心者にとってとても優しいのが特徴です。Perplexity, and then we have this perplexity here. Okay, this is the perplexity. Perplexity also provides the code, but it actually lacks the step-by-step instructions to explain how to use the code effectively. Perplexity もコードを提供しますが、コードの使用方法を説明するステップバイステップの指示がありません。Okay, and then the last one, the chat GPT, the popular one. Okay, here we have, and then how to use this. Okay, ChatGPT is good at creating code and offers step-by-step guidance here. They have this step-by-step guidance here. Yes, how to use this. So, but it is not as detailed as V0 chat. For example, if the developer tab isn't visible in Excel, it mentions how to enable it. So, ChatGPT もコード作成が得意で、手続きも提供しますが、V0 チャットほど詳細ではありません。例えば、Excel で開発タブはありますね。それは表示されてない場合、表示の仕方を教えてくれます。V0 チャットは教えてくれます。So, if you are a beginner or a non-tech person, so I think V0 chart is an excellent choice for ease of use. However, if you are more tech savvy, a tech person, you could also consider using ChatGPT or Perplexity for your projects. ですから、初心者や技術に詳しくない方には V0 チャットが使いやすくて良い選択です。So, yeah, so V0 chat, I think it is more for beginners. Tech savvy also could use this. Yep, and then I think that's all about this. So, in conclusion, today we saw how V0 chat actually can help generate Excel macros without needing deep programming language. So, we also compared this V0 chat to other tools like Perplexity and ChatGPT. 今日は V0 チャットが Excel マクロの生成にどれほど役立つかを見てきました。Perplexity や ChatGPT と比較してどのような違いがあるのかも確認しました。So if you are dealing with Excel, with repetitive tasks in Excel, I recommend trying V0 Chart's free plan. It might just save your time and effort. 繰り返しの多い Excel 作業に悩んでいる方は、ぜひ V0 チャットの無料プランを試してみてください。時間と労力を節約できるかもしれませんよ。So I think that's all for today about this macros. And Kimoto-san, before we finish this, anything from your thank you. I think V0, this is a very amazing tool for engineers. Not only engineers, but also ordinary people. V0 is a good tool. Exactly. Okay. Thank you, Yuwa. Thank you, everybody, for today's session. Yes, so thank you for joining our today's session, and I hope you found it insightful. So see you next Sunday with another exciting topic. 本日のセッションに参加していただきありがとうございました。
役に立ったことを願っています。次の日曜日にはまた新しい興味深いトピックで会いましょう。Bye bye. That's all from my side today. Goodbye. Thank you. Bye bye.